う準備できた？こっちはもうすぐ出来上がるよ。ああ、そっち手伝いますよ。ありがとう。ビールは？ああ、俺が外に持ってっといた。さっき届いたピザは？ピザも外に出しといた。オッケー。じゃあ、準備万端だな。Hello and welcome to Demo Play Thursday. As you saw, I extended that little message from the developers about this being the prologue. In reality, that was maybe 2 seconds on screen before it disappeared. That's far too short. If you can have a note from the developers, let us read it. Let us see what the developers want to say. It's essentially saying this demo for BUSTAFELLOWS season 2, we're just gonna have the prologue. So, what do we have? Options. Play, text speed. So it's a visual novel, okay. Auto sleep disabled. Essentially, if you don't touch or do anything on the Switch for about, what is it, 5 minutes, it will start to go to sleep. Basically, it will dim the screen. So hopefully this will turn that off. And I highly recommend doing that. Hint disabled. Okay. Customize the characters, alright. So L is autoplay. Okay. I guess we can just play demo. Enter your name, please. I guess we just keep. Keep it as. Whoops. What is the name of your pet cat? The chosen name will change the story progression. Interesting. Select your cat's name, please. Max, Cat, Teuta, Anna, Ginger. Max. Welcome back. So, for this being a demo, what I'm interested in from the season 2 aspect of this demo is whether or not we're going to get a lot of referrals back to the first season. ねえ、まあ、事務所も人が増えましたからね。Subtitles are gone. 7年前というと、 No, they're not. So, was it him talking, do we think? Because no, his mouth didn't move. So, it was L for autoplay. And... でも当時のことはよく覚えていますよ。あの So 頃 this is は Limbo. 民放の論文も書いてましたから、この辺りの情勢については気になっていましたし。Yeah, so my hope is we don't need to know much about the season 1 for season 2. And if we do, the hope is that this kind of prologue will give us the necessary information, whether that's characters, setting, or anything like that. 現在と未来の巧妙だけを見つめる街にしたい。 Well, we've got some basic movement. It's a bit... There's no frames, is there? It's just up or down that arm. 僕もそう思います。 Helvetica. That's a font, isn't it? こんにちは。 So I know from the eShop page, this is some sort of detective agency. お美しい奥様でいらっしゃるから、僕のクリニックの評判も上がるというものです。それは君の腕がいいということだな。美しくなりたいと願う奥様の心が美しいからですよ。This is an interesting way to start things. そういえば君たちはお互い知り合いだったかな。ええ、まあ。Like Limbo, what a name. リンボ・フィッツジェラルドといえば Helvetica, what a ニ name. ューシーグでは若くして悪名高い人気弁護士ですからね。I guess we get a little bit of story information.
私はネルーダの宝刀息子に挨拶してくるよ。There was no information given about how long this prologue actually is. 言ったか。See Limbo's expression 上辺だけの会話って本当に面倒だな。 changed, so that's good. それでも Some of these, 力のある上院議員との some of the visual novel games we played, one of the criticisms I would have is the lack of art. お前もな。 At least we get an early impression that there's a decent amount. And kind of like Hakoki when we did that PS3 game. You got the eyes and the mouth moving. So even though it may be one piece of art, but because things are moving in that art, it helps feel more real. 美談にまとめて自分の功績として美しく見せたいんでしょうね。あの火事と暴動で大勢の人が死んだんだ。美談にはならない。 And they talking about what happened in the first 移 season. 民とギャングと地下経済、根本は何一つ変わってませんからね。じゃあこっちには来ないんだな。うん。警察はバスワルトの住人が騒ぎを Is that maybe like a fan on the back of his phone? 今日は深夜版に交代するまで検視局に待機するよ。昔に比べればこの辺りはずっとマシになったと思うけどな。グッドマンも帰ってきたし。僕もそう思う。人は変わる。7年経てば細胞レベルでも変わるからね。へえ、そういうもんなのか。 Is that hinting that perhaps part 1 or season 1 was 7 years 事件 ago? 番号93309の遺体は深夜版の検視官が現場で傷を塞ぎ忘れたんだ。血液で発射残渣が汚染されてる。よく気をつけて証拠を採取して。ああ、シュごめん。忙しそうだな。ま、こんなセレモニーなんてわざわざ来るもんじゃねえよ。ただの人混みだ。でもリンボがスピーチするんでしょ。それは見たかったな。あいつが取材できてるから後で録画でも見せてもらえよ。 So these first 4 people all part of the same group? そりゃそうだ。 His eye, is it slightly out of focus? Slightly blurry? Or was that just me? 屋台も出てるし。あ、ほら、あっちなんか綿あめ売ってるぞ。 Scarecrow, what a name. 子供みたいって。俺はお前に合わせて喋ってんだろうが。 Someone's talking, but we can't see who they are. あ、じゃあな。 Ah, here we go. そっちの電話はモズ？そう。おい、モ The ズ。 hairstyle スピーカーにするぞ。 for the guy on the right. You do get that here in Japan, where you've got the fringe pulled backwards as people try to モ grow ズ、 it out. 晩飯は？カルメンのとことか合流できそう？遅くなるかもしれないけど行くよ。じゃあ晩飯はみんなで食べよう。そういやさ、クロウ。お前7年前って何してた7年前？あの暴動の日？ Okay, so they are talking about 7 years ago, so season 1 is probably about it. なんかニュースで警官とギャングの衝突とか火事の映像とか見たのは So I guess this is the game teaching us what season 1 was. ああ、そんなもんだよな。 So perhaps Shu 俺もモーテルのテレ is a bit ビでニ young ュース for を it. 見たのを覚えてるくらいだ。 Possibly, or perhaps we're talking about some other event in this town that happened 7 years ago. Not necessarily season 1 of this game, あの子は but in the 取材 game's 取材に来てるのね history, I suppose. 僕らもまだ会ってませんけど。 Who is this she? Who is this her? You know? Someone else in the この電話は group? モズ。仕事で来られないってよ。
お疲れ様です。死体が届くのを待ってるだけだからまだ疲れてないよ。どうした？え？お前がなんか隠してる時って右目がピクピク動くんだよな。 Can we see that? 嘘だ、そんなことない。 I didn't see anything. Let me know in the comments if you did. ほら噛んだ。右目が動くかどうかは知らねえけど、図星の時はすぐに噛む。Ah, guess it was just a joke to get him to do his actual stutter. なんだよ、引っ掛けかよ。クロちゃん、何隠してんだ？ A little bit scary, isn't he? In some 別に respects. 隠してるわけじゃないんだけどさ。ほら、あいつ前から7年前のことを調べてたじゃん。 Oh, it's probably our character, isn't it? The one we ヒュー on the マン startup ロンダリン screen. グがどうとかって。そう。 Human laundering. あれ、俺も頼まれてちょっと調べ物をしてんだけどさ。あながち陰謀論ってわけでもなさそうなんだ。もしかしたらでかい山かも。金になるってことか？いや、金にはならないけど気分はいいかもしれないやつ。 Human laundering, looking into it might be fun. 俺はパス。僕もパス。I can tell that some of the art direction in this is quite modern. If you look at the eyes of the characters, they have like multiple colours, and they're not normal colours. Like this guy's got purple, pink, or peachy red at the bottom. It's kind of what there's like a new school of art, eye design in Japan, お前がそう言って気分良かったことない and か this ら is one of those styles where you get the bright, punchy colours in the eyes. あの子も一生懸命調べてるみたいだしさ。俺たちも手伝ってあげようよ。ほら、世のため、人のため、自分たちのためってさ。どうした？ Yeah, something about his eyes looks a little bit blurry. Well, this was unexpected. They're just a group of guys chatting away, and now this happened. Whoa, what a tonal shift. Oh, it's the intro. Okay. What you wanna be when you grow up? Grow up. I'd rather stay like this a little more. How was I supposed to know that I feel like there's a kid inside? What changes when you grow up? Grow up. Can't we just stay like this forevermore? It was invisible, but seems like I had crossed that borderline. Tick tock, to no one stop. Must be counting up, never. Tick tock, counting down to the end. Don't you let me down. Don't wanna hear you say it. Sink it down. A little deeper. Don't you get me now. I wanna be alone. Only way that's why I really mean it. Don't you turn me down. Don't wanna hear you say it. Sinking down. Am I a goner?
I didn't recognize the band. I think it was said it was Bestie, and the song name was 18. But the vibe had kind of chilled Persona vibes about it. There's nothing that I could see that labeled the city. I'm not from America, so if it is an American city, I don't recognize it. It doesn't remind me of any of the Japanese cities I've been to. You got a bridge of water, perhaps it's New York. You know, it's... I'd say... Like some of the more famous Japanese animes like Bungo Stray Dogs is very much set in Yokohama and is visually Yokohama. But this one, I wonder if it's a mixture of a couple other cities. So we've gone back in time essentially. 人は選ぶべき言葉を選べない。でも、みんな心の中では分かっているはず。物事は Some thoughtful retrospection. Nothing out of the normal from some of the visual novels I've kind of played. 白と黒、表と裏。 Like we got a playthrough of Daedalus, The Awakening of Golden Jazz that wouldn't be too out of place in comparison to this. Currently playing visual novel IB Stories on Tuesday if you're interested in a mobile phone version of a visual novel. Music's not bad at all. Yeah, it's got that chilled jazz vibe about it. なんでこのスピーチ俺が代打なんですか? So it's all about a memorial for this, okay. So that's why there's so much focus on 7 years ago. So not necessarily because this is part 2 and we're learning part 1. It's just, it's an anniversary, okay. And you're presentable. I don't know, is he what, 25 do we reckon? 26? Oh, I thought that turned off that in the options. Wonder if we can check the options again. What was the options? Minus? That's a quick save. L2. L2. I want a quick save with the options. Yeah, because I thought we turned auto sleep off. It says at the bottom left, choose disabled to prevent auto sleep during autoplay, and I did. But that's what that screen dimming is. That's the switch getting into like a sleep mode. So I thought that's what that meant. I'm guessing that's not right. So whilst we're here, let's have a look at these stuff. Okay, so I'm guessing these are the previous conversations we've had. $50 in this prologue. Wow. Memorabilia. Okay. Help. You can see it's the Switch 1. And that's why I'm playing this demo on the Switch 1. Main menu's X. Unsaved data will be lost. Okay, so we're going to main menu. Well, it saves really quick, and it does list it as a demo. But there's nothing like on the right side there. There's nothing that says save game carries over. It just says save game progress. I guess we can just carry on then. So it was L.
見栄えがいいやつとも言えないな。そこはノーコメントにしときましょう。おっと、もうそんな時間か。先輩、今日は付き合ってもらってありがとうございました。いや、いいんだ。それにしても忙しそうだな。事務所を大きくするんだって。まだ先の話ですよ。ニューシーグのイケてる弁護士ランキングにノミネートされてる男は違うな。Sexiest lawyer. What an award. そこは否定しません。たく、少しは謙遜しろって。何事も正直が一番だって先輩に教わったんで。それじゃ失礼します。 Not entirely sure upperclassman is the right word there. I don't know if we were talking to someone we used to go to school with, but... Another title, okay. I was gonna say that's New Sieg. Or Sieg. Sieg? See? We're gonna have to wait for someone to talk and say it out loud, aren't we? 我らは今日、ミゲランヘル・ネルーダに別れを告げ、神の身元へ送り出します。彼は多くの人々を導き、尊敬と信頼を集めました。ミゲランヘルはこのバソアルトの地に住むすべてのものを家族のように愛してきました。彼を失ったのは大いなる悲しみですが、我々にとって彼との出会いは大いなる幸いでした。I have no idea who this is either. ちょ Oh? っとあれって。まさか帰ってきたのか。 Turn the camera around, who is it? どうした？続けないのか？そのAre we thinking this? Is this character thinking this? Oh, it's his son.「皮肉だな親父。あれほど神を毛嫌いしてたのに、死んだら神の国に行くのか。おかえりなさい、グッドマン。 That's not his name, surely. グッドマン。まさか。上
良い一日を。It's like having that space between good and man makes it seem unbelievable. If it was together like Goodman. News? Yeah. Okay, Matthew families. Okay. グエロ・ネルーダ、通称グッドマンは父ミゲランヘルとの不仲が噂されており、長くメキシコに渡っていました。その彼が Start of this game's all over the place. Not necessarily in a bad way, but I guess it helps with this being a demo that if you're not particularly fond of this type of storytelling, you can either play the demo to determine whether or not you would like to continue, or play the demo and just get it out of the way. I've got another new character. ファミリーとかもよく知らないし。あんたそれでもジャーナリスト？令和ボケしてんじゃないよ。I think we're not that character on screen, we're this character she's speaking to. Some of these seem to go quicker than others. The text box on the screen. It's been alright now. Again, it's kind of nice to have a demo for this where you can go through the options and change the text box speeds and stuff. So when it comes to the full game, you've got all your settings ready and you can just hit play and just read. And you've already got it all set up, you know? You're not like wasting the first chapter of the story getting everything set up. You've used the demo for that purpose. Alright, so we're dating Limbo. Limbo is the purple suited guy. この前もニュースになってたじゃん。法の抜け穴をかいくぐってどうのこうのって。法律を破ってるわけじゃないし、プロボナ案件だってたくさん受けてるんだろ。ちょっといいことしたからって悪いことがちょっと。Well, I did say early on that the way that they were using the art with Limbo made me wonder if he wasn't necessarily the whole good guy. 別にそんなことないし。Ah, Luca's in court too. まあ、あんたがいいならそれでいいけどさ。それより仕事の方はどうなの？ファッション雑誌に出した企画は全滅してるけど、でもニューシーグダイジェストと半年間契約したよ。ほら、スタンドに売ってる小さい月刊誌、わかる？知ってる知ってる。いつから乗るの？定期購読予約しなきゃ。とりあえず今はテーマについて相談中。SNS で話題になってるような噂を取り上げてほしいって言われてるんだ。Is this still the human trafficking they talked about earlier? The group of guys, I mean? ブラックホークの失踪者とイーライ製薬の関係とか、7年前のバスアルトの大火事とか、ほら、さっきのネルーダファミリーのボスの包帯とかとか。みんなが気になる時事ネタを SNS で話題になってる噂と合わせて分かりやすく解説するみたいな感じ。Well, fair enough. That's understandable. でしょ？But does she need to go into so much detail and do investigations herself or not? 調べてることがあるんだ。調べてること？
ブラックホークの失踪者のことを前に調べてただろ。そんで危ない目にもあった。Is this perhaps talking about season 1, I wonder? Huh? ごめん。あの時のことを思い出させたいわけじゃなくて。It definitely sounds like a part 1 or like a season 1, doesn't it? When you got time travel. この街はいたはずの人がいなくなる。 I wonder if time travel's like いないはずの人がいる。 the gimmick of saving us from game over. それどういう意味？悪い。気にしないで。まだよく分かってないことの方が多いんだ。ま、表だって動いたらまた殺されるかもしれないし、気をつけないとな。Yeah, it's happened once before. 笑ってられることじゃないんだよ。本当に気をつけないと。分かってる分かってる。私は本気で言ってるの。分かってる。もうあんたがあんな顔するのは二度と見たくない。この町に来た不法移民もいつの間にか消えた失踪者も、もしかしたら私個人には関係ない問題かもしれない。知らないことを知らないままにしても生きていけるし、わからないことをわからないままにしても問題はない。でもできることなら分かろうとする人間でいたい。あんたが教えてくれたんだよ。警察にいると真っ黒な話ばっかり耳にするし、この街も汚いことばっかりあるだろう。でもさ、この街もあんたがいるならそう悪くない。 Do we think Luca has a bit of a crush on our character? It seems like our character's going out with Limbo, でもさ、 remember? あんたも仕事頑張ってくれないとこの街で生活していけないよ。大丈夫なの？頑張ります。Not exactly convincing I'll try, is it? いいよ、携帯見ても。彼氏からのメールでしょ。仕事の連絡かもしれないじゃん。Limbo's picture is just a desk. 今日はルカと飲みに行く日でしょって話。そうだったそうだった。今日は早く上がれそうだから、私の方が先に着くかもな。私だって遅刻しないよ。アダムがいれば絶対にビリにはならないのに。Who's Adam? そうだ、アダムといえば手紙届いたの。アダムから？ポストカードなんだけどね。It really is giving us a lot of new characters, isn't it, this opening 30 minutes or so? What, no picture on this postcard? ルカ、どうしたの？いや、別に。っていうか、あいつ電話出ないくせに、もしかしてうちらの会話を盗聴でもしてんじゃないの？うちらが仲直りっつうか、金曜の集まりを再開するぞって時にちょうどこんな手紙を送ってくるなんてさ。アダムはいつだって何でもお見通しだもんね。 Oops, again. It didn't stop it, does it? I think there's been only one game that stops that on the Switch. こ
Oh, what was it? Loopers? Might have been. この前ダイナーで飯食ったらもらったんだよ。あんたこれ好きだったろ？ベイかっこいいじゃん。かっこいいか？私は B の方が好きだな。なんかこうちょっとあんたに似てるし。あ？似てるってどこが？食べることが好きなところとか、辛抱なところとか。I was waiting for some sort of put down like that. 食べることしか言ってないじゃん。もう私こんなにムチムチじゃないもん。そのうち体型まで似てきたりしてな。なりません。でも B は可愛いから見ててもいいもん。はいはい、あんたも B も可愛いよ。じゃあ私は仕事に戻るね。また夜にな。またね。I was about to say that this conversation is getting a little long, and thankfully the game has decided to skip that. Right, what we got here? There's a new... This is our diary. Put back auto. I thought we were going to have to make some choices and do some intense reading, but I guess not. Ah, Bestie. Turn all the play off for a sec. If you remember the opening cinematic, that's who was singing Bestie. So, are they using a real person? Or is it like AI generated the opening music? The credits would be quite interesting in that respect then. So we got social media, we got Bestie, and we got a factory fire. Yeah, 7 years ago, you have to remember that, you have to imagine these guys were somewhat young. 7年か。 Who's Alex? こんにちは。びっくりしたなもう。 Another new character has appeared. 健太さんはお仕事中ですか？そう、ちょっと悩んでるところ。何を悩んで？何？どうしたの？前にもこんなことがあったなって。あの日もどんな記事を書きたいのかって悩んでましたね。今日はどんな悩みなんですか？似たような悩みだよ。ニューシーグトゥデイもメインが電子版に移行するからってコラムを各週に減るらしくてさ。だから
新しいスタイルの記事を書かなきゃなって思ってたとこ。なんか私の悩みっていつもこんなことだね。 Work, essentially. ヘウタさんにとって大事なことだから悩むんですよ。そのメモ見てもいいですか？ But if you're going bi-weekly, it probably means a reduction in wages or something like that. インフルエンサーのユノにアーティストのベスティ？そう、最近どこに行ってもベスティの曲がかかってるでしょ。すごい勢いで人気になったなって。でも私エンタメの記事って本当に苦手なの。ベスティについてはカルメンさんの方が詳しいかもしれないですね。Someone else we've yet to meet. あ、そうなの？熱狂的なファンなんですよ。グッズをいっぱい買ってたし、ラジオに毎日リクエストを送ってるし、SNS もずーっとチェックしてるし。カルメンさんがそんなに夢中になるなんてやっぱり気になるな。これは7年前、バソアルト。ああ、そう、バスアルトの大火事から7年経っていろんな噂があるじゃない。どれも本当なのかなって感じはするけど。コーヒーのおかわりいる？ああ、じゃあ半分くらいだけ。もうそろそろ出なきゃいけないので。カップ変えなくていいの？ああ、いえ、足してもらって大丈夫ですけど。コーヒーとミルクのバランス気にならない？別に大丈夫ですけど。そうおかわりどうですかって言うと入れてくれって言うのに、それで継ぎ足したら今コーヒーとミルクのバランスがちょうどよかったのにっていう人いるんだよね。So this guy is not named, but he's really going on at the moment. It makes you wonder if this is actually going to be someone relevant to the story later on. それはよかった。ごゆっくり。どうも。 We've been in this coffee house a little while now. Like now we're criticizing him in our mind. What was that little break for? So weird. 僕は21でした。テオと施設を飛び出してから7年くらい経った頃で、ルイロベスも大きな組織になっていました。たくさんのつながりと大きな力、いろんなものが見えるようになって、助けられないものの多さを知った頃です。テオとすれ違うようになった。 Well, there's interesting history here that we're getting that I don't have any information for or prior knowledge. 僕も一緒に調べてもいいですか？アレックスも？実は僕もずっと気になってたことがあるんです。そうなの？じゃあ私も情報共有する。頼りにしてるよ、アレックス。はい、これでパートナーですね。 So what's our role in this story going to be, I wonder? Because so far, this demo has shown us bouncing between groups of different people. There's no one through line quite yet. There's one group, and the speech about 7 years ago. There's this group, and investigating 7 years ago. But at which point are these two groups going to come together? I wonder. Because Limbo is dating us, so I guess that's one way that could link the two groups together.
It's him again. A little creepy. どうして7年前のことが気になるの？え？調べて記事にするんでしょ？いろんな噂話を。あなたは。君はコーヒーとミルクの割合が気にならないニューシーグトゥデイの記者でパライソガレージの店員と仲がいい。それと名前は多分テウタ。 This is creepy. ちょっと待ってよ。何？ついさっきハリー&キースで会ったでしょ？覚えてないの？ハリー&キースでって。 Like there's no blinking, there's no mouth moving. That's from the other conversations we've had with people, you do get that. That could be what's making this one a little bit more creepy. そんで君が面白そうな話をしてたから本業の方の血が騒いじゃってさ。それで7年前の話なんだけど。 What's your main job? ストップ。ハリー&キースの店員が一体何なの？なんで私のことそんなに知ってるの？ There we go, that's what I said. ごめん、最後の質問しか聞こえなかった。僕の本業だっけ？ニューシーグヘラルドの特命調査員ってとこかな。 So he's a reporter as well, but look, the mouth stopped moving. I wonder if that's a little bug, perhaps. だからちょっと待ってってば。話は一つずつ。私たち自己紹介も終わってないでしょ？そうだった。ごめん。 No, it's just とりあえず expressing あなたが誰なのか feelings. 教えてくれる？君、ニューシーグヘラルドは読んでる？ウォッチャーって聞いたことない？ウォッチャーってニューシーグヘラルドのお抱え情報筋って噂の。僕がそのウォッチャーだよ。 Okay, so he's now named. Okay. 本当に？ Remember in the restaurant, there was no name given for the waiter. どうして私のこと？だって君、なんか呼びにくいから名前で呼んでいい？いいよね。テウタが堂々と見せてたじゃん。7年前のことを調べてるって。見せてたって、私がノートに書いてたの勝手に見たんじゃないの？だって隠してなかったでしょ？まあちょっと見えづらかったからどうでもいい質問して会話を引き伸ばしてたんだけど、もしかしてそれにも全然気づいてなかった？ The milk and the coffee. So whilst, as a player, it felt pointless and needless conversation. So yeah, actually, he did it deliberately. Okay, okay, it's clever, I like that. 7年前のこと？そう。どうして調べてるの？噂になってるから？それだけで調べるの？調べたいと思う理由はちゃんとあるけど、突然質問されても話したくないよ。あなたがニューシーグヘラルドのウォッチャーだって言われただけで本当のところは何も知らないし、しかも今話しかけられてまだ数分だからね。確かに本当だ。
仲良くなったら教えてくれる？ See, this is a little less threatening of a position, isn't it? A little bit more relaxed. A little less of him standing above us. What was that weird face change? どうかした？君のその目は見覚えがある。私の目？全然思い出せないけど。He's a little curious, isn't he? A little weird of a character. そのうち思い出すよね。 But if it's important, I remember. Yeah, that's kind of how I say. 何してるの？何って？ベンチ拭いてるの。靴で乗っちゃったから。 So he was standing on the bench. そう。 Again, weird. なんで靴で乗ったんだろうって思って見てる？だって急に隣に座ったら近くない？パーソナルスペースっていうやつ？ But then the artwork we had before looked like he was standing above us. I didn't get the impression that he was crouching on the chair. I got the impression that he was crouched high above us, looking down on us. So maybe he wasn't sitting necessarily right next to us, but it did feel like he was sitting in such a way that he was down, looking down at us. いや、別に大丈夫だよ。私はあまりそういうの気にしない方だから。そう？じゃあよかった。それじゃまたね。え？ああ、またね。We're going to get to know us better. Then we do have a meeting, so... Strange person, yes. So he's the first person we've met that's outside the friend group, so of course the first feeling is that he's going to be, I guess, the bad guy, you know? Like he's going to have some role in this, because he's the first person we've met that could be. I do like how that electronic display is moving. Full of people, but of course the artwork isn't. That's always been one of the weird things when it comes to visual novel games, that sometimes the artwork doesn't quite match what the description of the area is. There, we've got the electronic stand changing, but not the TV on the wall at the back. Why not?
誰かをお探しですか？ああ、その約束の時間まで待とうと思ったんですけど、あのラウンジのカウンターがいっぱいだったので。今日は来客が多いみたいですみません。そちらのソファーはまだ少しスペースがありますので、よかったらおかけください。ありがとうございます。ああ、ごめんなさい。今ここしか席が空いてないみたいで。 He's an influencer, isn't he? あ、いえ。Wonder if this is something we're going to be able to do ourselves to interact with the game and the story. Or is this something we're going to watch? Are we going to watch our character practice? 楽な道は選ばない。楽な道は選ばない。Sniffing is weird. Sounds like someone making that noise themselves rather than like a mobile phone that they just copied. お疲れ様。もしかしてもうオフィスにいる？ああ、はい。ラウンジにいます。あ、ごめんなさい。実は前の打ち合わせが長引いちゃって、まだそっちに戻れそうにないのよ。今ちょっとこのまま電話で話してもいいかしら？あ、わかりました。じゃあテレビ電話の方がいいですよね。そうね。顔を見て話をしたいわ。あら？ユノも一緒だったの？ Do you know that was the name? あ、ユノ？はい。We've been at our 編集 editor. 長、こんにちは。元気そうね。撮影かしら？はい。ちょうどさっき終わったところで。あなたたちが知り合いなら話は早いわ。あなたにユノを紹介しようと思ってたのよ。I don't think we know him. We just sat next to him. ねえユノ、前に電子版のコーナーを持たないかって話をしたの覚えてる？覚えてますけど、でも僕文章は書けないので。だからそこにいる彼女が文章を書くのよ。わ
私ですか？そう。今 SNS で大人気のアクロバットパフォーマーユノ。SNS だけじゃ見えない素顔をニューシーグトゥデイの電子版で連載するの。これで若者の読者を獲得できるわ。あ、いや、私今日は電子版の企画書を持ってきたんですけど。メールで送ってくれた企画書よね。あれはいいわ。音声通話に切り替えて。ああ、はい。どれも悪くはないわ。特に学生と大人をつなぐリレーインタビューはなかなか面白そうね。でもあなたがやりたいと思ってる企画とは思えなかったわ。あなたが書きたいわけじゃないけど、電子版ニューシーグトゥデイに合いそうなネタを探してきた。そうでしょ？それは面白いかどうかは読者が決める。それでも少なくともあなたが面白いと思って書いた原稿じゃなければ誰も楽しめないわ。 Yeah, I agree with that comment. あなたに書いてほしいものは私たち編集者が選んで渡すことはできる。でも私があなたに聞いているのはあなたが書きたいものなのよ。はい。 Well, I noticed we're an hour, about an hour, a couple of minutes in. もう一度テレビ電話に切り替えてくれる？ユノにも話したいの。For Demo Play Thursday, the goal isn't necessarily to finish the demo. The goal is to experience the demo. Often demos are shorter than an hour, but every now and then you get one that's longer. And looks like this one might be longer. Give it a few extra minutes just in case. Like this might be the final section, this prologue. Like we've been introduced to all the main characters. 素顔のユノを紹介していく連載よ。その連載をあなたにお願いしたいの。どうかしら。私がですか？ええ。あなた自身の持ち込み企画は別にして。これは私が編集者としてあなたに書いてほしい記事よ。人間観察の。I remember the cafe, we were talking about observation skills. But we're also not exactly good with the entertainment side. わかりました。やらせてください。話がまとまってよかったわ。そろそろ行かなくちゃ。じゃあ詳しくは後で2人に連絡するわね。Well, I guess that's that meeting over. 私、ライターのテウタです。僕はユノです。ユノアイア国家。That's an interesting last name. Are we about to find out that he's actually, like, his persona is very different to who he actually is? So he's pretending to be someone he's not. Or it could just be this. さっきも近くに座ったら汗臭かったかなって。撮影終わったばっかりでそのままここに来たから、すごく汗かいてて。Perhaps honest to a fault. Oh, okay, this is the first time we get to do something in this video. Not true at all. We'll start off with this relationship well, I suppose.
でもさっき隣に座った時に匂いを気にしてるみたいだったから。 Oh no, we just couldn't remember where we'd seen them before. That's what it is. 気にしてるみたいだったから、私が汗臭かったのかなって。そうだったんだ。なんかごめん。気を使わせちゃったみたいだね。ああ、いやそれは別に全然。ユノさんのこと名前は知ってましたけど、会うのは初めてですよね。僕もテウタの名前は知ってたよ。Yeah, because 正直さ、 the editor. 自分じゃなかなか新聞は読まないんだけど、ここにほら日曜版も置いてあるでしょ。ああ。だから撮影できた時とかラウンジでコーヒー飲みながら結構読んでるんだ。コラムすごく優しい文章だなって思ってたから。 Someone actually read our stuff. 嬉しいな。そうなんですか？僕敬語で話されるの苦手だから普通に話してよ。さんとかいらないし。じゃあお互い様ってことで。オーケーテウタ、よろしくね。そういえば飲み物は良かったの？さっきドリンクのメニュー見てなかった？ああ、そうだった。何にする？僕がもらってくるよ。ああ、そんな。今日は撮影だったからドリンクチケットたくさんもらったんだ。 I was thinking, you know, we're an employee. This is the lounge. I guess it's not employee lounge, or perhaps we don't get any money off or free drinks or anything. Whereas he got paid in drink vouchers. じゃあアイスコーヒーごちそうになってもいい？もちろんごちそうしますなんてね。You can hear us making notes, but I think 僕見ちゃいけないやつ？ everyone wants to look at our notebook. ありがとう。ああ、これは私の取材メモだよ。別に見られて困るものはないけど、ただのメモだし。ちょっと待って、それアイスコーヒーでしょ？甘くしたいならシロップ入れた方がいいんじゃない？僕これが好きなんだ。溶けてないお砂糖が下の方にこうやって溜まるでしょ。それをストローで吸ってジャリジャリするの。 I can kind of relate to that as a kid with cereal, but added sugar on some stuff, and of course you got this undissolved sugar at the bottom. You get your spoon and you'd chew on it. 見た？見た。へへ。それでさっきの話本当にやるの？さっきの話？僕の記事連載で書いてくれるって話だよ。 Yeah, we kind of have to. It's our job. もちろん。だって編集長になるって言っちゃったし。あー、でもその気を悪くしないで聞いてね。何？私ユノが SNS ですごく人気な人で、
お仕事はスタントマンやってるってことくらいしか知らなくて。へえ、ちょっとショックかも。なんてね。僕芸能人ってわけじゃないし、フォロワーが多いだけだもん。I mean, the question is, why do you have a lot of 僕も followers? ね、実は君のコラム1個しか読んだことないのに、結構読んでるってちょっと持って言った。そうなんだ。字読むの苦手で、ここで見てるのはいつもファッション誌ばっかりだよ。あ、でも名前を覚えてたのは本当だよ。正直者の比率っていうやつ、すごく印象に残ってたから。ありがとう。それじゃあ僕はそろそろ行くね。今度会うのは記事の打ち合わせ I と thought that was going to be the end of the demo. ああ、そうだそうだ。 That's why I ended the autoplay. Yeah, handing out business cards is a thing here in Japan, for 必要 sure. はないかもだけど、一応もらってくれる？なんか Definitely met people who've got like a box of them with different tabs so they know which business card relates to what business. ありがとう。僕は名刺はないんだけど。 Again, it's that same sort of phone, isn't it? Everyone's got 君のア that カウン same トをフォロー design. させてくれる？いいよ。私ほとんどニュースとか見てるだけだけど。後でメッセ入れといてね。 So Juno, what do we 絶対 think? だよ。 Related to the event 7 years ago? What's his importance to the story? Was the waiter, the white-haired dude, was he like a red herring? In that he's weird, but he's actually the right person, and it's actually Juno who's the one we've got to be worried about. But yeah, I think we will leave it there. そうなのよ。アレックスったらすぐ卒業資格を取れちゃいそうなの。そしたら次は大学選びでしょ。そのうち車が欲しいとか言 No うんだ text わ。 box. あ、待って。大学ってもしかして寮とか入っちゃう？オライリー先輩ってちゃんとした大人でしたっけ？ Wait. Quick save took us back here. Archives. What did we just get? So it wasn't 50 things we had to do in this section. It's a lot of things not filled in. 9, 10. 15, 17, 18. Well, everything down here as well. So this means that this is all prologue, and we've got a long way to go. I don't know. But yeah, that's going to do for wait. I hit quick save, and did it do quick load instead? Have I just erased all that data we just did? Oh, I don't know. Why at the end have we come across a bug, or have we come across something that's not well written or not clear as to what happens? I thought I hit quick save as in save, let's keep going. That's what I took from quick save. So if you get this, you're going to have to let us know if BUSTAFELLOWS 2 has a bug or if it's slightly different. And if you've played Season 1, what of the story that we had was relevant to Season 1? That'd be really interesting. But yeah, I'm going to end it there. Thank you very much. It's a long one. Lots of characters got introduced. And in some respects it was like we made very little progress forward. Because there's so many introductions, and then we went back in time
it's feels like no progress was made forward in an hour and 10 minutes. So for me personally, I'm not too sure I appreciate this style of storytelling, or the fact that we are so far behind. I just want to try out, get up to the next choice. So we've done that, and it highlights what we'd said before. So if we wanted to get a different one, so we can skip to the next choice. Just want to see. 待って、大学ってもしかして寮とか入っちゃう？やだ、そんなの寂しすぎるわ。寮のない大学探さなきゃ。 There's no like rewind feature. I guess we could. It's limbo to our. So this is the drinking, isn't it? It's bringing you for editor-in-chief. Do you know? Like, is there a line break that says like next chapter or anything like that, so it's clear what's next? Oh, see that? 3 years older. Juno's 25, so he would have been, what's that, 18 at the event? And by event I mean at the fire. It says level 25. Not sure that means age. I guess I'm a little untrusting or I've had some games, visual novel games with some poor translations, so I'm always a little curious, like, oh, do they mean level or do they mean something else? Do they mean this, do they mean something else? Alright, we'll save this, that'll do. My curiosity has been met. So yeah, until the next Don't Play Thursday video, or until I see you checking out some of the other videos, playlists, shorts, or even live streams on YouTube. Or maybe I'll see you over at Ko-fi. As a small YouTube channel, we get no money from YouTube, but with Ko-fi, we can get donations, including PayPal donations, but we also have subscription tiers, so maybe one of them will interest you. But wherever, or whenever I see you again, please, take care.